boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão especial da LABRE São Paulo, dedicada a apresentar e esclarecer todas as dúvidas sobre este evento especial relacionado à Copa do Mundo de 2026. Eu sou Guilherme Papianqui 2 Bravo India Lima, a Board Manager da LABRE São Paulo, e tenho a honra de receber como invitado ao nosso colega Antonis AA6PP, gerente regional da ARRL para a região de São Francisco, nos Estados Unidos. Durante a entrevista, farei a tradução para o português, permitindo que todos acompanhem as informações apresentadas. Ao final da transmissão, responderemos às perguntas enviadas pelo chat e esclareceremos as principais dúvidas sobre este grande evento do radioamadorismo mundial. Vamos então dar as bem-vindas a Antonis AA6PP. Antonis, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar desta transmissão especial da LABRE São Paulo. É um prazer tê-lo conosco para compartilhar todos os detalhes sobre o evento World Cup 2026 Special Event Station e a participação dos radioamadores nesta grande celebração internacional. Antonis, thank you very much for accepting our invitation and joining this special LABRE São Paulo broadcast. It's a pleasure to have you with us. Thanks so much for having us, Phil. I really appreciate it. Let me start by saying that, this was an idea that originated back 6-7 months ago by Ron AA6PP to see if we can gather amongst the 3 countries and 16 cities that will host the FIFA World Cup this year. And make a tiny little special event. Let me translate that. Eles juntaram com um colega aí, viram que estava rolando a Copa do Mundo, ia rolar, e como pensaram, como que podemos fazer para ser um evento interessante em relação à Copa do Mundo. Go ahead. Immediately, we all realized that the tiny little event would expand and become something really large. Coordinating between 3 countries, 16 cities, and finding so many operators has been a challenge. And then building a website to support this great initiative is another challenge by itself. Can you translate? Or? Yeah. Então, ele fala que foi um desafio assim enorme, não? Fazer um evento que tenha a ver com a Copa do Mundo, tá? E a partir daí começaram a desenvolver este plano que ele nos vai contar agora. Just to give you an idea, let me move into the next page. The tournament by the numbers. There are 3 host countries, the US, the Canada, and Mexico. There are 16 host cities, and I will take you through the website to show you each one of them. I represent San Francisco. There are 48 national teams with all their superstars, including Brazil. They're going to come here to the US, to Mexico, and Canada, and play 104 games. It's quite an operation. And the event takes place from June 11th to June 19th. The interesting part is that this tiny little initiative became an enormous task. I think after Field Day, we're probably the biggest event that's happening right now. 261 operators that we have recruited so far across 16 cities, and we're still recruiting. So if anybody's listening that wants to operate in those cities, they should. 3,836 slots claimed. That means that there will be 3,836 one-hour slots already on the air for you guys to chase us and hunt us. 16 QSL cards that we have designed, 1 that represents every city, and 5 certificates, and I will go through the certificates in a minute. And on top of that, we decided that why not? Let's have a bonus special event station. So between July 4th and July 19th, we will be operating an extra station across all cities that are participating.
Well, let me translate that. Então, todos sabemos, bueno, que son 3 países, Canadá, Estados Unidos y o México, tá? Y que son 16 cidades, tá? 2 no Canadá, 11 en Estados Unidos, 3 no México. Y tem 48 países participando y tem un total de 104 jogos nessa Copa que foi ampliada em relação a edições anteriores. O evento acontece desde esta 11 de junho, esta quinta-feira, até o 19 de julho. Até aí acho que nada novo para a gente. Mas o interessante é que já tem confirmado 261 operadores. Tem 3.836 slots, faixas ou canais já ocupados para fazer contatos. Tá? Tem 16 cartões QSLs diferentes, tá? E 5 categorias de certificados disponíveis para este evento. Ele comenta que depois do Field Day, que é o famoso evento americano, esse é o evento maior do ano nos Estados Unidos. Então tem uma dimensão realmente enorme. E no final também comenta que tem uma estação bônus, tá? Então, se tem um contato aí especial com essa estação bônus, tem uns pontinhos a mais. Ele vai explicar daqui a pouquinho, tá bom? Go ahead, Antonis. Excellent. And let me take you through the certificates as well, since I have one more extra slide here before I go to talk about the website. So if I move further down, we will be the center of the universe when it comes into this event, and we wanted to excite our chasers and hunters, in essence, to come and make contact with us, every single city, including the bonus station. So we designed 5 certificates. If you make 1 to 3 contact, you will get the participant certificate. If you make 4 to 7 cities, you contact 4 to 7 cities, you will get the quarterfinalist certificate. And then we have the classic gold, silver, and bronze. 8 to 13 cities is the bronze certificate. 14 to 15 is the silver. And if you get all 16 cities, you get the gold certificate. There is the bonus station that I mentioned before. If you are sort of a city, but you get the bonus contact, then that adds 1 to your count. So if you get 15 cities plus bonus, you can still get to the gold certificate. Okay, it's like a joker. Yeah, okay. Yes. Ok, então ele explica as diferentes categorias de certificados que temos aqui. Então, se você faz contato com 1 a 3 cidades, você recebe o certificado de participante. Então, assim, entre 4 e 7 é o quarto de final. E depois tem ouro, prata e bronze. Então, bronze são 8 a 13 cidades, prata são 14 a 15 cidades e ouro são as 16 cidades. Tá? Estas são bônus, é um coringa. Tá? Então, você consegue usar no lugar de qualquer outra para chegar a um nível superior aí. Tá bom? Ok, got that down. Brilliant. Okay, so I think next I will move to the website and trying to give you a little bit of a tour of what we built here. This is a modern look React site that we built specifically for this event, and it's become very sophisticated because it has 2 purposes. One is to assist the operators to go and reserve their slots and times to operate and be on the air. And the other, of course, is for you guys who are chasing us to be able to find quickly which cities are participating, to be able to look at the awards, to be able to look at the QSL cards that you're going to collect, and more importantly, find the operators that they are right now on the air so that you can make contact. Okay. I'll let you translate this and then I'll move to the next one. Fue un site específicamente construido para ese evento. Tá? By the way, you're not sharing the site yet, right? I am. I should be. No, we're still seeing your slide there.
Yeah, one second. Let me stop sharing it. Então, é um site que realmente é um ponto de concentração de todo o evento, que tem capacidade de mostrar todas as características e a operação existente nesse momento. Então, é um site para usar, tá, durante o evento. Okay, now we are seeing, yep, your site. I think the most important part for our Brazilian friends is that the site is translated into several languages. And if you go here into the burger menu, you can select Portuguese as the option for language. Bear in mind, this is done by artificial intelligence, so the text might not be exactly, rhyming with the language, but hopefully you should be able to kind of understand what it's good enough, yeah, absolutely, yeah, it's good enough. Perfect. Então, ele só comenta que dá para traduzir o site aí, como ele indicou, para o português. Ele advierte que é uma tradução de inteligência artificial, tá? Então não pode ser 100% perfeito, mas eu confirmei que já é de bom tamanho aí, dá para entender perfeitamente e ficou muito bom. Ok. Brilliant. So the first thing to look at is at the bottom of the page, the participating cities, grouped by country. Each one of them is mentioning the stadiums, and you can click on them to get to the city you want to activate. For instance, if I click on San Francisco, which is the city that I am participating, you can quickly see in San Francisco the dates that we are operating. So we will be operating in the 7 games that are played at Levi Stadium, as well as the bonus day, which is the final day of the World Cup. And you can then see underneath for each one of these days, if you click on, let's say, this one, who is going to be active and what slot, 40 meters SSB at 2100 UTC, for instance. I'll wait for you to translate. Yeah. If you go one step back, I can, so that we see the cities. Yeah. Bueno, lá ven as cidades agrupadas por país, tá? Então ven as 11, 2 e 3 estações de cada país. E clicando em alguma dessas estações, you can click on San Francisco again now. Thank you. Aí vem a programação. Vem primeiro os dias que eles vão operar. Não todas as cidades operam todos os dias. São Francisco, nesse caso, eles operam os dias que tem jogos lá. E no dia da final, no 19 de julho. Tá? E mais embaixo vocês já veem que slot está ativado, tá? Ou já está marcado. Tá? Então, essa data tem um slot de 40 metros SSB ativado. Tá? Então, fica fácil já para apontar para essa cidade nesse modo e tentar fazer o contato. Ok? Other cities might be operating different dates. Every city has its own operating schedule, which means that if I go to Philadelphia, for instance, you may find that they're operating a lot more days than in San Francisco. In fact, Philadelphia is operating for the whole tournament every single day from June 11th to 19th. So our chasers, the good people of Brazil who are going to be on the air helping us out here, should go to each one of the cities to find out which dates those cities are operating. Ok, então ele está comentando lo que falei antes, né? Tem cidades que operam bem mais, como a Filadélfia, por exemplo, eles operam todos os dias durante todo o evento da Copa do Mundo, tá? Então tem um monte de oportunidades aí para casar. Tá? E aí vai na estratégia de cada né? Porque tem cidades mais difíceis, aqui sempre vai ter uma oportunidade de qualquer outro dia de marcar um pontinho para essa cidade de aqui. Ok? The other thing to notice with the colors here is that if a city is of teal color, that means that there are slots taken. If there is gray color,
we haven't arranged the slots yet, so you don't have to actually go to the gray color cities because we haven't any operators yet defined. For those days, ok. Ele só resalta aqui que os dias, nesse caso que estão de cor azul clarinho, tá? Tem operadores já marcados, já agendados para operar em algum slot. As que ainda estão em cinza aí, ainda não tem a grade, não tem ninguém na grade, então nem adianta ir e procurar até não ter algum operador aí. Ok. Brilliant. The next thing that I'd like to show here is that there's a different way that I build in order for you to see who is on the air. So if you go to the planos da cidades, actually, no, where is it here? No, on the air here, you could potentially search for the city that you're interested, for instance, Los Angeles, let's pick Los Angeles, and the date, let's say the 18th, and then you will see who is online and what time, on the air and what time. Okay. So rather than going into the by city, you can go and by dates and figure out. You can actually search by all the cities on a specific date or a specific city on the date that you like. Ok. Então ele mostra que no botãozinho aí no ar dá para fazer uma pesquisa para determinada data ou todas as estações ou determinada cidade em determinada data, tá? E aí dá para ver toda a listagem dos que estão operando, até dá para baixar um PDF aí com isso por lo que estamos vendo. Okay. And if you decide that you want to find out all the operators for a specific date, let's say the beginning of the tournament, then you could download this whole, for all the cities, this whole list in a PDF file and take it with you. Ok, él está reforzando aí que si quieren ver todos sus operadores determinado día, tá? Então procuran a data que querem, tá? Seleccionam todas as sedes e aí baixam a lista em PDF, tem um papel aí, um PDF e não precisam estar no site e conseguem operar com isso. Okay. The last thing to notice here is that there is a de-examine button. We may add a few more. We want our chasers to spot us. So if you make contact with us, please spot us on any service that you are familiar with so others can find us too. Ele pede encarecidamente de spotar também. Todos sabemos que isso é muito importante. Tá? Então, ou aí no de-exame, em qualquer outro cluster ou serviço que usem para spotar, eles realmente gostariam de que vocês façam isso uma vez que fecharam contato com eles. Quick question, is there a special acronym that we should be using for spotting? Yes, WC26. Okay. World Cup 26. Ok, usar el WC 2026, ¿no? World Cup 2026 no cluster para spotar, fica mais fácil visualmente identificar estações que estão operando en este evento. That's excellent. So beyond this, which is really the most important functionality for people who make contact with us, is the QSL cards. So every single city has designed their own QSL card. There's one missing here. It's coming shortly. Beautiful. And these are all for you guys to collect. So if you, for instance, want to make contact with the New York station and you want to collect this card, there will be instructions on the QRZ page of W2C for how to engage and collect the card. Generally, there is a small fee that covers the postage that is required, and then you'll get the card. Yeah, maybe you can go over that in a minute. Aqui vocês veem, bom, outros cartões QSLs muito bonitos. E ele ressalta que para conseguir o cartão deles, precisa ir no QRZ
no indicativo de cada cartón, W6S, W2C, sei lá, cada uno de los indicativos. E aí cada operador da cidade tem um esquema para enviar o cartão. Normalmente tem um custo, um pequeno custo aí para absorver a postagem, né? Eu solicitei para ele mostrar isso em um minuto, tá? E falar também que eles não aceitam, não é que não aceitem, mas ele fala que não é necessário que a gente envie um cartão para eles, tá? Você fechou contato, você tem direito a receber um cartão segundo as instruções na página do QRC. Okay, I just mentioned that usually they don't need to send you a QSL card, right? So if they close a contact with you, they have the right to get a QSL card according to instructions from QRZ. Absolutely. That is absolutely correct. Yeah, that's what I just mentioned. Yep. Okay. Perfect. So then the next thing that might worth mentioning here is the certificates. So this is functionality we are building right now. But if you have made contact with, let's say, 3 or 4 cities, and you put your call sign here, you'll be able to see that you have achieved the participation certificate. So as you make more and more contacts, we, the operators, will be uploading our logs on a daily basis into our database. And in the next day, you should be able to go and see the level of certification you have achieved. Certificates will show up in this page, and it's not live yet. And you should be able to see your certificate and download the PDF version of it. Okay. So there's an important point about it's not online, but it's uploaded. So it's next day, right? You see the. It will be the next day so that we can have enough logs to provide the right one. Okay, let me just explain that. Então, na página dos certificados, tá? Só colocar o indicativo e clicar em buscar. E se você tem direito a um certificado, porque fez 3, 4, 5, etc. Cidade já tem direito a um certificado, faz a busca aí e já consegue baixar seu PDF. Um ponto importante aqui é o seguinte, isso não é online, tá? Ou seja, você tem que aguardar que eles façam um upload dos logs para o site. Então, só no dia seguinte, eles vão fazer isso uma vez no dia, tá? Então, se você fez contatos 5, 6 cidades, tá? Você não vai achar seu certificado aí na hora. Aguarda o dia seguinte e aí você vai conseguir baixar, tá bom? Ok. Oh, I think you're on mute, but I lost your audio. It was on mute. A couple of things to also mention here. We have a news side of the site. This is us speaking today, although I do look a lot younger there. So you will find other outlets that already have shown, the event and what we're planning to do. That's one thing. I'll let you translate this and then I'll talk a bit about volunteers. Yeah. Lá na página de notícias tem todas as novidades em relação ao evento. E aí ressalta, bom, está a gente aí do lado superior direito, tá? Esse é o nosso evento de agora, tá? Mas aí tem vários podcasts e shows de YouTube bem conhecidos, onde já participaram e já foram entrevistados. Ok? Actually, before I talk about volunteers, let's address a couple of more questions that you had for me. And I think it's if I go to the city plan in San Francisco, we are operating on all bands in all modes, digital, SSB, and CW. That includes VHF and UHF, SSB, as well as FM and digital. We cannot guarantee that we will find enough operators to take all the slots. So it's very important to go to on the air and figure out who is online. We're still trying to staff across, and not every operator has yet claimed their spots.
So we are operating all bands, all frequencies, all modes. So the more you collect, the better it is. Okay, I have a couple of questions. Let me translate this first. Então, eles vão operar em todas as bandas, todos os modos. Esse é o objetivo, tá? CW, SCB e digitais. Tá? Ele não consegue garantir, o time não consegue garantir ter operadores para todas as bandas, todos os modos. Tá? Então é importante que vocês chequem quem está no ar, em que modo, em que banda. Tá? Eles pretendem fazer VHF, UHF e HF. Tá? Eu vou fazer algumas perguntas agora, por exemplo, em digitais, em que modos digitais. Tá? E também vou perguntar que eu imagino que VHF ou UHF vai estar mais limitado a tráfego local aí das cidades. Dificilmente a gente desde aqui consiga fazer um contato em VHF ou UHF. So my questions are, first, VHF, UHF, right? We're assuming that's more of a local contacts, right, in those cities. I don't think we will reach you with VHF, UHF from down here. Not from Brazil. Yeah, but exactly. If your audience is beyond Brazil, I think that might be useful for them for sure. Mm-hmm. And digital modes, right? I'm sure FT4, FT8, it's a given today, right? Is there any other mode you intend to do in digital? As far as I know, FT4, FT8 is going to be the only digital mode that we're running. I haven't heard of any operator running anything else, but if we do, I will try to post them somewhere on the website. Ok, excelente. Então ele confirma se FT4, FT8 vai ser um modo digital quase exclusivo, tá? Se porventura tiver algum operador fazendo RTTY ou alguma outra variante de modos digitais, então ele vai colocar no site e vai estar ressaltado para aqueles que queiram se aventurar com isso. Ok, excellent. Yep. So the other distinction I should make is that there will be many operators per city at the same time. So it could be that at any given moment, for instance, at 22 UTC, there will be two operators in San Francisco, one operating 30 meters digital and one operating 20 meters SSB. So there will be multiple chances for outchasers to hit one city because there will be many operators per day for every day we operate on the air, not just one person. Ok, perfect. Então ele resalta que vai ter vários operadores em bandas diferentes, né? Mas no mesmo horário, na mesma cidade. Tá? Então vai ter muita oportunidade de ativar alguma cidade, seja em uma banda, seja em outra, porque vai ter vários operadores que vão estar operando aí. Ok, got that? Brilliant. I think with this, I would go back and point to, we are still looking for volunteer operations. So if you are living close to within 80 to 100 kilometers from a host city, you should volunteer to operate. Click that link and fill the city that you would like to operate for. We expect you to use your own equipment out of a park or in your backyard or in your own hamsack. Anything you can do to help or spread the message to your friends who live in Mexico, in Canada, in America, near these cities, that would be amazing because we need a lot more operators to make this even more successful. Ok. Então, ele fala que ainda precisa mais voluntários, tá? Se você que está me vendo, porventura, mora em uma das cidades sedes, pode se voluntariar, mas os que também estamos longe, ele incentiva a falar com nossos amigos do Canadá, mesmo dos Estados Unidos ou do México, para eles se voluntariem, tá? Morando em alguma das cidades onde vai ter jogos, ciudades sedes, ¿no? Ok. Message delivered.
And the last thing that I remembered, based on what you asked me before, Bill, was whether we're logging anywhere all these contacts. We will use the logbook of the world, basically LOTW. We will be doing it on a daily basis. So hopefully when you make contact with us within that day or the next morning, it should be on in the cloud. Ok, perfect. Eles vão usar o LOTW, tá? Então, o mesmo esquema, eles vão subir uma vez ao dia os logs para o site do LOTW. Então, a expectativa é que no dia seguinte você vai ter isso confirmado. Ok. Finally, every city has a different call sign. We try to get W, the number, and the C for Cup, World Cup, but it wasn't available everywhere. So there is a little bit of mix and match definitely around. But look for these call signs. We have reserved them through the right channels, and we'll have them for the duration of the event. Ok. Eles trataron de conseguir un indicativo específico, ¿no? De W, número y AC, ¿no? De World Cup y un número. No estava disponível em todas as cidades, então tem uma misturinha aí, tá? E evidentemente para México e Canadá tem outros indicativos, tá? Mas são esses os indicativos oficiais aí, então procurem por eles. Ok? Brilliant. And if any change happens at all, it will be posted here on the website. Ok, qualquer mudança em relação ao que foi falado hoje vai ser publicado acá neste site. Ok. Brilliant. Could you go to QRZ on any one of these, I don't know, Yes. Houston or whoever, to show how to request a QSL card, right? Some have this. Let me find DB. One second. Oh, come on. I have a weird keyboard here. Oh, wow. I typed DB and it comes up as, well, hold on a minute. I'll do it the old original way. The layout of your keyboard changed. You might see, I think it's one of them. Okay. So this is the Dallas and the Houston QRZ page. You will find out, it's not here yet, but some of us have put a barcode here that you can scan with your phone that leads to a PayPal account that I think you pay $1.75, which is the international postage plus some money for the envelope or whatever, and we send you the card. So all the information for every city will be here. For instance, for San Francisco, this is the one I put together. And there will be information specifically about how to deal with the QSL cards, probably closer to the end of the event as we all have to go and buy cards and so on. Right. Então, no QRZ, como ele mostrou, cada cidade tem um esquema diferente para solicitar os cartões. Ele até fala que algumas cidades têm um QR Code que você escaneia e leva você para uma conta do PayPal para pagar, ele acha que $1.75, que é a tarifa internacional para envio de cartões. Tá? Então, tem que checar cada cidade se você tem interesse no cartão, tá? E ver qual é o esquema e seguir as instruções. Hacia o final do evento, eles vão compilar toda essa informação e só então vão despachar os cartões. Are you also using Bureau to send cards over? Ok. Eles também vão usar Bureau para enviar. Então, Rogério, se está aí, prepare-se para receber uma onda de cartões lá no Bureau da LABRE-SP. Ok, excellent. Brilliant. So I think we covered everything that we spoke about, right? So why don't, and yeah, we have hopefully a few questions. Let me check.
Okay, there's the first question. Do you have any expectation around the number of QSOs that you will be making there? We hope they are into many of tens of thousands of QSOs. We think that with the reach we have over the 16 cities, we should be able to cover the planet. We, for instance, can cover very well Japan, Australia, and the West. The eastern states can cover Europe. Certainly, we in San Francisco and a lot of the states in the south can cover Brazil. I think one thing I should mention is that we will have so many operators that you should be able to make contact with us, but be very patient with us. Not every operator will be a contester. They may need time to deal through the pile-ups and get your call sign into the log. So just be patient, as we don't know how well prepared they will be. Ok. Podem colocar mais perguntas aí no chat, mas ele fala que a expectativa é de ter dezenas de miles de QSOs. Tá? Vamos a ver no final, com certeza vamos nos enterar de quantos QSOs foram no final, mas essa é a expectativa no momento. Tá? Ele tem certeza de que as estações vão ter condições de cobrir todas as regiões do mundo. Tá? E ele também solicita que a gente seja paciente com os operadores. Não todos eles são contesteiros, tá? Então, são radioamadores normais que fazem contatos normais, não são de contestes. Então, a velocidade e a capacidade deles para lidar com altos volumes não é a mesma, tá? Então, sejamos pacientes. Isso é bom para todo mundo. Okay, let me see. And also remember, Bill, that if you're missing a city because it's too far away to reach, the bonus station will be operating from every city, so you can get that extra 1 point to get to the next level of your city. Oh, so there will be a bonus station in each city. Okay. There will be a bonus station which anybody from every city can operate. Okay, I got you. Not those specific dates at the bonus stations operate. Physically, the bonus station will be all over the place. Right? All 16 cities, yes. Right, it's one. Okay. Então, ele esclarece que a estação bônus tem vários operadores que vão operar ela, então fisicamente essa estação vai estar dando voltas por aí. Então, vai ter sempre uma oportunidade de fazer um contato com a estação bônus, tá? Se porventura não consegue fechar com alguma estação de alguma cidade específica que você esteja procurando, tá? Então, estou tentando deixar mais perguntas aqui no chat. Obrigado a todos. Let's see if we have any additional questions there. Let's give a minute. There is some lag time. Okay. One question that I have floating around here, there are no specific awards for specific modes. Somebody worked all cities in 40 meters, right? You don't have that sort of award. No, we don't have that, but in the certificates, we will be listing the modes and the bands so that, for instance, if you are a CW operator and you have reached 16 cities and you got your gold award, then that is your CW achievement. But we're not doing specifically one per mode and so on. Ok. Eu perguntei se tem premiação por banda específica, ou seja, aquele que fez todas as cidades em um modo ou uma banda específica. Ele falou que não, mas que tem, eles vão colocar no certificado todas as bandas e modos onde foram feitos os contatos. Então, se você fez alguma desses contatos específicos de banda ou modo, então vai estar explícito aí no certificado.
Okay. Another question here. Asking if there will be 50 megahertz or 6-meter band stations operating from Nevada. I don't know why the question specifically about Nevada, but will there be stations working the 50 megahertz band, 6-meter band? So we certainly have 6-meter stations and 6-meter enthusiasts that will be on the air. I don't believe Nevada is one of the hosting states, so I'm not sure about Nevada specifically. Okay, yeah, my friend Luis, he certainly did his homework. So when he asking about Nevada, then he knows what he's asking about. So, yeah. Mas sim, eles vão operar 6 metros também, tem vários entusiastas de 6 metros, tá? Então, com certeza fiquem atentos aí, porque vai ter operadores em 6 metros também. Okay, I don't see any more questions. People are very enthusiastic. They want to see many QSL cards and many QSOs. Excellent. If we don't get any more questions, then I guess we can wrap this up, Antonis. I know, as a matter of fact, you are not home, or you are in your second home, right? And it's very late for you. You are in Greece at this moment, which is on the other side. So it's already Wednesday over there. So we really appreciate that. Antonis no está en San Francisco, ele está de férias, está na Grecia. Tá? Então já é quarta-feira para ele, tá? E essa live aqui começou. Já era meia-noite aí para ele. Tem mais uma pergunta aí de se vai em South Dakota. But so Chicago side, there is a question about South Dakota, if that will be there. I'm not sure I directed him to check the cities, but yeah, I would direct everyone to this list here. These are the actual. I don't see any. Don't think so either. Yeah, there might be some individuals chasing some other awards, right? And he is missing South Dakota, probably, right? And having such an event, you have many operators, so it's always a great opportunity to hit those missing states that you are chasing. No, aparentemente no va a tener Dakota do Sul aí, mas como falei, podem checar no site, aí tem essa informação. Muito bem, então, eu vou dar por encerrada aqui a live de hoje à noite. So, thank you very much again, Antonis, for your very clear explanation, your wonderful site. I know that's your child there. So congratulations on that. It's very helpful. It's very complete and very useful, right? And thank you very much for your time and taking this call so late in your evening. No problem at all. Please use the site. If you have any suggestions, send them to me. I might be able to call them quickly to make sure that you get as stagers what you need out of us. I want to thank you, Bill, and your audience for having me here tonight. Much appreciated. Please spread the word and make contact with us. We can't wait to hear you in the air. That's what it is. And it's just a couple of days away. So good luck to all of us. Thank you very much, then. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Take care. Bye.